Hello everyone, I hope your preparation is going good, right? So if you're having any doubt in the classes now, you can leave your text right in the comment section, or students, those who are having my number, you can contact me directly, right? And in today's class, we shall complete the first chapter in Environment Ecology, right? In the class, we have just started about this ecosystem. Let's continue with that. ஸோ ஈக்கோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதாவது இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் ஈக்கோசிஸ்டம், ரைட்? இட் இஸ் நாட் மேன்மேட், இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மேட் இன் நேச்சர், ரைட்? ஸோ நேச்சுரல் ஈக்கோசிஸ்டமில் ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து லேண்ட் ஈக்கோசிஸ்டம், ஆர் வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் டெரஸ்ட்ரியல் ஈக்கோசிஸ்டம், ரைட்? அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் அக்வாட்டிக் ஈக்கோசிஸ்டம். ஸோ இதுக்கான டைப்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இட், வி ஆர் கோயிங் டு ரிப்பீட் இட் அகெயின். இப்போது டெரஸ்ட்ரியல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபாரஸ்ட், நெக்ஸ்ட் இஸ் கிராஸ்லேண்ட், then we can say that desert, and next one is tundra, right? Now இது aquatic ecosystem எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் first one வந்து fresh water, right? and second one வந்து brackish water, and next one வந்து marine water. so less than 5 இருக்கு, அதாவது பிபிடி பார்த்தோம் இல்லையா, salinity. இப்போ லெட்ஸ் ரைட் ஹியர் அந்த வாட்டருடைய கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா, அங்கே இருக்கக்கூடிய salinity வந்து if it is less than 5 அப்படின்னா then we are categorizing those ecosystem as freshwater aquatic ecosystem. இதுவே இது 5 to 35 வரைக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய parts per 1000, right? so 5 to 35 parts per 1000 of salinity வந்து இந்த வாட்டரில் இருக்குது அப்படின்னா then we are classifying those ecosystem as brackish water ecosystem. இதே இது 35க்கு மேலே, 35 parts per 1000 இதுக்கு மேலே நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா then we are classifying those aquatic region as marine water ecosystem, right? Now let's get into issues, right? so வந்து terrestrial ecosystemல என்ன issues இருக்குது, aquatic ecosystemல என்ன issues இருக்குன்னு பார்க்கலாம், right? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது issues of terrestrial ecosystem, right? so இதில் first one வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா first is deforestation, and let me write all those things and we shall explain it, right? next one is land degradation, and third one is desertification, right? first one the deforestation ங்கிறது என்ன அப்படின்னா there are two terms here, right? you need to understand about afforestation and deforestation. deforestation ங்கிறது removal of trees or cutting down of trees, right? so that is deforestation. அது வந்து நமக்கு terrestrial ecosystemக்கு ஏற்படக்கூடிய it is a loss, right? நம்ம வந்து நிறைய trees cut down பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கான benefits வந்து நமக்கு வரது கிடையாது. so it leads to some unwanted consequences, that is climate change ஏற்படுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து rainfall pattern வந்து சேஞ்ச் ஆகுறது, நமக்கு வந்து global warming ஏற்படுறதுக்கான ரீசனாக இது இருக்குது, right? next is land degradation, which means லைக் நம்ம நிறைய ஹார்மான கெமிக்கல்ஸு அக்ரிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு லேண்ட் இஸ் கெட்டிங் டீக்ரேடட் அண்ட் ரன் ஆஃப் ஏற்படும் இல்லையா. இப்போ வந்து மழை பெஞ்சு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் வந்து நமக்கு மழை பெய்யுது, ஸோ இட் லீட் டு லைக் ஃபர்தராக அது வந்து ஒரு வாட்டர் பாடியோட சேர்றதா இருக்கட்டும், இல்லை அப்படின்னா லேண்ட் ஃபில்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குப்பா, விச் மீன்ஸ் நம்ம வந்து பொல்யூஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய வேஸ்ட்டு, எய்தர் இட் கேன் பி வேஸ்ட் ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட், மெடிக்கல் வேஸ்ட், இந்த வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து we are dumping in the land. ஸோ அதனாலே நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய லேண்ட் வந்து டீக்ரேட் ஆகுது, அதோடைய குவாலிட்டியிலேருந்து அதோடைய ஃபெர்டிலிட்டியிலேருந்து இட் இஸ் கெட்டிங் டீக்ரேடட். நெக்ஸ்ட் இஸ் டெசர்டிஃபிகேஷன், அதாவது ஒரு காலத்தில் ரொம்ப ஃபர்டைலாக இருந்தது, ஈவென்ச்சுவலாக அதாவது நிறைய யூஸ் பண்ணி இட் மே லீட் டு டெசர்டிஃபைடு கண்டிஷன், ரைட்? தட் இஸ் டெசர்டிஃபிகேஷன். இது எல்லாமே நமக்கு டெரஸ்ட்ரியல் ஈக்கோசிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஃபாரஸ்டேஷன், செகண்ட் ஒன் இஸ் லேண்ட் டீக்ரேடேஷன், அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் டெசர்டிஃபிகேஷன். The next thing is that issues of aquatic ecosystem. Issues of aquatic ecosystem. So அங்கே என்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைக் aquatic ecosystemல நமக்கு யாரெல்லாம் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் mangrove. So what is mangrove we will be discussing, and அங்கே இருக்கக்கூடிய issues, corals, next is wetlands, then fourth one is lake or pond, next is marine ecosystem in general, right? so we will be discussing each and everything in today's class, right? it will be a little bit a lengthier class, right? now we shall focus on forest ecosystem.
ஓகே, ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம்னால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது, லைக் இது இருக்கிறதுனால நமக்கு என்னெல்லாம் ஏற்படுதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இட் சப்போர்ட்ஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம்ல வந்து ஃபாரஸ்ட்டு, கிராஸ் லேண்டு, டெசர்ட்டு, டண்ட்ரா ரீஜியனு. டண்ட்ரா இஸ் நத்திங் பட் போலார் ரீஜியன், ரைட்? ஸோ ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம்ல தான் வந்து நமக்கு நிறைய அனிமல்ஸும் இருக்கும், நிறைய பிளான்ட்ஸும் இருக்கும், ரைட்? யூ கேன் ரைட் இட் சப்போர்ட்ஸ் large number of plants and animals, right? And the second point here is, இப்போ we know, right? இப்போ வந்து plants நிறைய இருக்குது அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்கும்? There is a process called photosynthesis, இல்லை? ஸோ photosynthesisல என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா, the green plants, it is utilizing the carbon dioxide and the water in H2O, it is water plus sunlight, right? இதெல்லாம் சேர்ந்து it gives C6H12O6 plus oxygen, right? So மேக்ஸிமம் இல்லை அப்படின்னா லைக் கார்பன் சிங்காக நமக்கு வந்து இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆக்ஷன் வந்து நடக்குது, ரைட்டு? ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம் இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது. அந்த பிளான்ஸ் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ன்ற ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் சிங்க்டு டு தி பிளான்ட், ரைட்? ஸோ இட் ஆக்ட் அஸ் அ சிங்க். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் photosynthesis, and you can write here as it is acting as a carbon sink, right? Now the third one is mangroves. ஸோ மேங்க்ரோவ்ஸ்ங்கிறது என்ன கதை அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, லைக் ஈகோடோன்னு நம்ம ஒரு கிளாஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். வாட் இஸ் ஈகோடோன்? இட் இஸ் அ டிரான்சிஷனல் ஏரியா, இல்லை? இட் இஸ் அ டிரான்சிஷனல் ஏரியா, விச் மீன்ஸ் இப்போ நமக்கு வந்து லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம் முடிஞ்சு இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த லேண்டுக்கும் வாட்டருக்கும் இடையில ஒரு டிரான்சிஷனல் ஜோன் இருக்கும் இல்லையா, இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஈகோடோன். நமக்கு வந்து மேங்க்ரோவ் வந்து இங்கே தான் இருக்கும். மேங்க்ரோவுக்கு தமிழில் வந்து சதுப்பு நிலம்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்நாடுல வந்து பிச்சாவரமில் இருக்குது, ரைட்டு? இது வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து சுந்தர்பன்ஸில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மேங்க்ரோவ்ஸ். இப்போ இந்த மேங்க்ரோவ்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரூட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஹோல்டிங், லைக் அதுக்கு வந்து டீப் ரூட் இருக்கும். ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுனாமிஸ் வரதுக்கு வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்கு there are reason, right? We'll be discussing this point again in today's class, right? You just write mangroves here and write as along coastal lines. It will be explained later further, right? Now let's focus on the fourth point, right? So fourth point என்ன அப்படின்னா, large number of plants and animals இருந்தாலே வந்து பிளான்ஸும் இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய அனிமல்ஸ் அங்கே இருக்குது. So there is high biodiversity. Biodiversity is high in forest ecosystem, right? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ பயோடைவர்சிட்டியும் அதிகமாக இருக்குது, நமக்கு பிளான்ஸும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடியதும் ஜாஸ்தியாக தானே இருக்கும். ஸோ ஈக்காலஜிக்கலி ப்ரொடக்டிவ் ஏரியா. Ecologically productive. And next thing is that these are called as primary producers. நமக்கு ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து நிறைய க்ரீன் பிளான்ஸ் இருக்கிறதுனால, நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கிறதுனால we are calling these நமக்கு தெரியும் இல்லையா, பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ்னு. ஸோ ஈக்காலஜிக்கலி ப்ரொடக்டிவ்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே அதிகமான ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கிறதுனால we are calling it as, right? And also with respect to biodiversity you can add it here. அங்கே வந்து ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டியும் இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டியும் நமக்கு இருக்கும், ரைட்டு? விச் மீன்ஸ் நிறைய ஸ்பீசிஸும் இருக்கும் ஒரே ஜீனுக்கு கீழே. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜீனுக்கும் வெவ்வேறு நமக்கு ஒவ்வொரு ஜீனமுக்கும் நிறைய ஸ்பீசிஸ் வந்து நமக்கு இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், ரைட்? ஸோ there is high biodiversity. Now we shall focus on types of forest, ரைட்? ஸோ இது வந்து நம்ம ஜியாகிரஃபி படிக்கும்போது என்னென்ன லேட்டிடியூடில் நமக்கு வந்து அதிகப்படியான ஃபாரஸ்ட் இருக்குங்கிறது நம்ம அப்போ பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஜஸ்ட் அண்ட் ஓவர்வியூ மட்டும் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம், ரைட்? ஃபாரஸ்ட் பற்றி. ஸோ ஃபாரஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட். ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, தட் இஸ் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ட்ராபிக்கல் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட். ட்ராபிக்கல் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ட்ராபிக்கல் ட்ரானி ஃபாரஸ்ட். Fourth one is temperate forest or taiga forest, right? So these are the some types of forest, and
இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குமே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் என்ன, அங்கே இருக்கக்கூடிய சாயில் என்ன, சில கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா போதும். ரைட், லெட்ஸ் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஈக்வட்டோரியல் ஃபாரஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட். ஈக்வட்டோரியல் forest or equatorial rainforest you can write. இல்லை அப்படின்னா tropical rainforest, right? So இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is between 0 to 10 degree north and south. இதுதான் வந்து இதோடைய geographical extent, right? So 0 டிகிரியிலிருந்து 10 degree north and 10 degree south, right? So இதுதான் வந்து tropical evergreen forest or evergreen forest உடைய extent நமக்கு, right? And இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா it is Amazon forest, Congo, then yeah, that's it. Southeast rainforestலாம் வரும், but you can stick with Amazon and Congo, right? ஸோ இப்போ இதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா the first thing is இங்கே வந்து எந்த ஒரு சீசனுமே வந்து நமக்கு தெளிவாக தெரியாது, ரைட்? there will be no distinct season, ரைட்? நமக்கு இப்போ எப்படி சம்மர் வின்டர் இந்த மாதிரி தனியாக தெரிகிறது இல்லையோ, ஐ மீன் டவுன் சவுத்தில் நமக்கு அதே மாதிரி தான் ஈக்வட்டோரியல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்லேயும் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டிங்டான சீசனுமே நமக்கு வந்து கிடையாது, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் இங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா there will be high temperature and T means temperature, right? Write it fully. High temperature and high precipitation, right? High temperature and high precipitation. And also இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is very dense forest here, right? Very dense forest. And next thing is that இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் வந்து it is evergreen type of forest. What is evergreen type அப்படின்னா எப்போவுமே அங்கே வந்து லீவ்ஸ் வந்து எவர்கிரீனாக தான் இருந்துட்டு இருக்கும். the trees never shed their leaves, right? ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸ் எதுவுமே வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஷெட் ஆகாது. அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய டைப் ஆஃப் ட்ரீஸ் என்ன அப்படின்னா hardwood trees. So hardwood trees, the example are ebony, mahogany, rosewood, correct? And இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லேயருக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெஜிடேஷன் வந்து வேரி ஆகும், ரைட்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் அப் டு 6 மீட்டர் ஒரு வெஜிடேஷன் இருக்கும், அப் 10 மீட்டர் அப் டு 12 மீட்டர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சர்டன் ஹைட்டுக்கும் நமக்கு வந்து வெஜிடேஷன் வில் பி வேரியிங், ரைட்? அண்ட் அஸ் யூஷுவல் நமக்கு வந்து ட்ரீஸ் ஃபுல்லாக இருந்தாலே வந்து இங்கே பயோடைவர்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா there will be high biodiversity. And next point is high arboreal animals, right? High number of arboreal animals அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லைக் ட்ரீஸ் மேலே வாழக்கூடிய அனிமல்ஸ், ரைட்? ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம அபோரியல்னு சொல்லுவோம். லைக் அவங்க வந்து லேண்டில் ஜாஸ்தி இருக்க மாட்டாங்க, இட் வில் பி லிவிங் அப்பான் த ட்ரீஸ் ஒன்லி, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் இங்கே வந்து ட்ரீஸ் ரொம்ப இருக்கிறதுனால எபிஃபைட்ஸ் வில் பி தேர், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் அண்டர் ஈக்வட்டோரியல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட், ரைட்? ஸோ வாட் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் அப்படின்னா இங்கே ஹை பயோடைவர்சிட்டி இருக்கும், நோ டிஸ்டிங்க் ரெயின்ஃபால், ஹை டெம்பரேச்சர், ஹை ப்ரெசிபிடேஷன். டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்ட்ரீமாக தான் இருக்கும், ப்ரெசிபிடேஷனும் அதிகமாக தான் இருக்கும். And next thing is that tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest. That is monsoonal forest, right? So எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது மான்சூன் நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா லைக் நமக்கு வந்து விண்டோடைய டிரெக்ஷன் மாறும்போது நமக்கு வந்து சீஸ்னல் ரிவர்சல் ஆஃப் விண்ட்ஸ் வந்து அங்கே நடக்கும், ரைட்? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய வெதர் கண்டிஷனும் நமக்கு மாறுறதுனால அதை பொறுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால we are calling this as monsoonal forest or a tropical deciduous forest, right? There is seasonal reversal of winds will be happening here. And next thing is that they shed leaves, right? ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய லீவ்ஸை வந்து they will be shedding down. லைக் இப்போ வந்து ட்ரை சீசன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ வந்து ரெய்னி சீசன் இல்லை, ரொம்ப வந்து சம்மராக இருக்குது, ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ட்ரீஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோடைய லீவ்ஸ் எல்லாம் ஷெட் பண்ணிடும். திருப்பி நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் சீசன் வரும்போது இலையுதிர் காலம்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் வசந்த காலம் நம்ம படிக்கிறோம்ல, ஸோ அந்த டைமில் லீவ்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி கமிங் அகெயின், ரைட்? ஸோ திஸ் வில் பி ஹேப்பனிங் இன் மான்சூனல் ஏரியா, தட் இஸ் ட்ராபிக்கல் டெசிடுவஸ் ஃபாரஸ்ட். இதுக்கான இங்கே இருக்கிறதுமே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹார்ட்வுட் ட்ரீஸ் தான் நமக்கு இருக்கும், ரைட்? ஹார்ட்வுட் ட்ரீஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டீக், சால், இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ட்ராபிக்கல் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராபிக்கல் த்ரானி ஃபாரஸ்ட். இது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் இது வந்து டெசர்ட் ஏரியா தான், இட் இஸ் டெசர்ட் ஏரியா அண்ட் அங்கங்கே தான் வெஜிடேஷன் இருக்கும், தட் இஸ் வைட்லி
spaced vegetation, right? And இதோடைய லீவ்ஸ் தான் என்னவா மாறி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு தான்ஸாக மாறி இருக்கும், முள்ளா வந்து மாறி இருக்கும், ரைட்? ஸோ எக்ஸாம்பிள் எந்த ட்ரீ அப்படின்னா புன்ஷியா. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா there will be no leaves in this plant. இங்கே ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெம் itself, ரைட்? ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஸ்டெம்மில் தான் நடக்கும், ரைட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் டெம்பரேட் ஆர் போரியல் டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு சாஃப்ட்வுட் ட்ரீஸ் தான் கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து வில்லோ ட்ரீ. டெம்பரேட் வெஜிடேஷனில் நமக்கு இதான் இருக்கும், ரைட்? நவ் இப்போ ஃபாரஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இஷ்யூஸ்லாம் வந்து we can discuss now, ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டீஃபாரஸ்டேஷன். டீஃபாரஸ்டேஷன் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக் பாப்புலேஷன் நமக்கு அதிகமாகும் போது பாப்புலேஷனுக்கு தேவையான நீட்ஸுமே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்ட், ரைட்? ஸோ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இதனால பீப்புளுடைய நீடும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரிசோர்ஸஸ் வந்து நிறைய தேவைப்படுது. ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் தி ஃபாரஸ்ட், ரைட்? ஸோ அங்கேருந்து நம்ம ரிசோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இவென்ச்சுவலாக நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வி ஆர் clearing the forest, right? So it is the first thing. And இது ஒரு thing, population increase ஆகுறது first reason. Second என்ன அப்படின்னா forest fire. இது வந்து nature காசாக கூட இருக்கலாம். Sometimes it is an anthropogenic. Whenever you are crossing this word anthropogenic, you need to remember that it is caused by humans, right? So it is caused or done by humans. அதுதான் நம்ம வந்து anthropogenicனு சொல்லுவோம், right? So forest fire. And another reason வந்து it is a minimal reason, but it is also a reason slash and burn agricultureனாலையும் நமக்கு ஃபாரஸ்ட் வந்து அங்கே அழிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு குரூப் பண்ணால் பரவாயில்ல, 10 குரூப்ஸ் இல்லை 20 குரூப்ஸ் வந்து ஸ்லாஷ் அண்ட் பர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு மவுண்டேனஸ் ரீஜன்லேயோ ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேயோ பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஏற்படுது, நிறைய ஃபாரஸ்ட் வந்து இல்லாமல் போயிடுது, ரைட்? பிகாஸ் நம்ம ட்ரீஸ் கட் டவுன் பண்ணுற ரேட்டும் ட்ரீஸ் க்ரோ பண்ணுற ரேட்டும் வந்து ஒன்றும் கிடையாது, ரைட்? ஸோ அதனால் இட் இஸ் அன் சீரியஸ் இஷ்யூ, ரைட்? அண்ட் இப்போ வந்து நேஷ்னல் மெஷர்ஸ் இந்த டீஃபாரஸ்டேஷனை தடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான நேஷ்னல் மெஷர்ஸ்லாம் எடுத்துருக்கோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம், ரைட்? யூ கேன் ரைட் தீஸ் டவுன். நேஷ்னல் மெஷர்ஸ் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் ஆர் ப்ரிவென்டிங் திஸ் டீஃபாரஸ்டேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் 1927. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட். And third one is National Forest Policy. (1988), right? And the fourth one is Joint Forest Management. And next one is Social Forestry. This concept evolved in 1976, right? Social Forestry 1976. And the next one is Forest Right Act in 2006, right? இது போக நமக்கு வந்து இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேட் ரிப்போர்ட்டும் ஒரு ரிப்போர்ட்டும் வரும். இதன் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are curbing, preventing, trying to prevent this deforestation, right? Have a screenshot or pause here and write these things, right? Now global measures. Global measures எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா first one is REDD+ mechanism, right? And REDD+ mechanism in the sense reducing emission from deforestation and forest degradation, right? You can write reducing emissions from deforestation and forest degradation. And next one is that sustainable forest management practices kandi kondu varapattadala idella, right? So this is the first thing. And next we can in the Indian forest report ona paathom illaya, just note that Indian forest state report இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா FSI, ஃபாரஸ்ட் சர்வே ஆஃப் இந்தியா,
ஃபாரஸ்ட் சர்வே இந்தியா. அண்ட் இது வந்து every 2 years வந்து அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இந்தியன்ஸ் ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேட் ரிப்போர்ட் வந்து they will be releasing, right? And next we can go to the next head, that is land degradation and desertification, right? Land degradation and desertification. So what is land degradation and land desertification அப்படின்னா it is nothing but decrease in biological productivity of the land, right? So ஒரு லேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லேண்டோடைய பயாலஜிக்கல் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will be decrease, right? So decrease in biological productivity of the land. அண்ட் இது எதுக்காக இது பண்ணுறது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஈகோசிஸ்டம் பேஸ்டு சர்வீசஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லைக் நமக்கு வந்து it will be happening, right? So there is decrease in biological productivity of the land, right? So next one is that extreme form of இப்போ வந்து land degradation வந்து first stage. இது இப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா it will be lead to desertification. We can write that as extreme form of land degradation in arid and semi-arid and subhumid region. இந்த ரீஜன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய டீக்ரடேஷன் தான் அது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக நடக்கும்போது நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா semi-humid region, right? It lead to desertification. அதாவது it is nothing but a desert like condition, right? So it is desertification, that is desert like condition. Right? And இதுக்கு ரீசன்ஸ் என்னவெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா ஹியூமன் ஆந்த்ரோபோஜனி வந்து ஒரு தனி ரீசன். இது போக நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா விண்ட் எரோஷன், வாட்டர் எரோஷன். இதனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் டீஃபாரஸ்டேஷன் வந்து ஏற்படும். லைக் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் நம்ம டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறதுனாலையும் நமக்கு இந்த விண்ட் எரோஷன், வாட்டர் எரோஷன்லாம் நடக்கும். இட் வில் பி லீடிங் டு லேண்ட் டிகிரடேஷன் அண்ட் லேண்ட் டிகிரடேஷன் ஃபர்தர் லீடிங் டு டெசர்டிஃபிகேஷன், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் இதுக்கு மெஷர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் UNCCD, that is United Nations UN Convention on Combating Desertification. இது எப்போ கன்வீன் பண்ணாங்க அப்படின்னா 1994ல். அண்ட் இட் இஸ் த only international legally binding treaty. It treats with the desertification, right? So இது மட்டும்தான் வந்து it will be dealing. இது எதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லேண்ட் டிகிரடேஷனும் டெசர்டிஃபிகேஷனும் இந்த ஏரியாஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அரிட், செமி அரிட், அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமிட் ரீஜியன், ரைட்? ஸோ அரிட், செமி அரிட் அண்ட் ஹியூமிட் ரீஜியன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டெசர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் லேண்ட் டிகிரடேஷன் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இது வருது, ரைட்? அண்ட் இந்த UNCCD வந்து இவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க, தட் இஸ் குளோபல், this is a report, right? So global land outlook, this is the report released by UNCCD, right? And that's it. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரெட் ப்ளஸ். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு, ரெட் ப்ளஸ் ரெடியூசிங் எமிஷன் ஃப்ரம் டெசர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் லேண்ட் டிகிரடேஷன், ரைட்? அண்ட் இதுவுமே வந்து UNFCCCனால கொண்டு வரப்பட்டது தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் கிரீன் வால் இனிஷியேட்டிவ், இட் இஸ் பை ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன், ரைட்? செகண்ட் ஒன் இஸ் ரெட் ப்ளஸ். Next is Green Wall Initiative. It is by African Union in the year 2007, right? So இதன் மூலமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா afforestation வந்து பண்றாங்க, நிறைய மரம் நடுதல் வந்து இது கீழே பண்றாங்க, right? And next one is that bond challenge. இது வந்து 2020ல வந்த சேலஞ்ச். அண்ட் இது வந்து 150 மில்லியன் ஹெக்டேர்ஸ் வந்து இந்த இயருக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதாவது 2020க்குள்ளே நம்ம வந்து 150 மில்லியன் ஹெக்டேர்ஸ் வந்து அஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் 2030க்குள்ளே வந்து 350 மில்லியன் ஹெக்டேர்ஸ் வந்து ஏஃபாரஸ்டேஷன் க்ரீன் ட்ரீ கவர்க்குள்ளே வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருந்தாங்க, ரைட்? அண்ட் திஸ் பாண்ட் சேலஞ்ச் இஸ் லெட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஜெர்மனி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் IUCN, ரைட்? ஸோ இவங்களால் கொண்டு வரப்பட்டது தான் இது ரெண்டும். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார் திஸ் லேண்ட் டெசர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் டீக்ரடேஷனுக்கு
land degradation and desertification-க்கு இது வந்து Government of India அவங்களுடைய measures, right? First one is soil health card. So if the land is getting degraded or not, farmers-க்கு தெரியறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து soil health card வந்து கொடுத்திருக்காங்க. And next one is that Green India mission, right? And என்ன scheme வந்து agriculture oriented farmers beneficial கொண்டு வந்தாலும் there will be something with respect to land, right? So next is Green India mission, right? We have completed the issues, few issues and few topics under land ecosystem, right? In our நாளைக்கான classல we shall continue with aquatic ecosystem, right? That's it for today. Thank you.